ராமு. கம்பெனி வந்து நிவாஸ் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ப்ரொமோஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள். ஸோ இங்கே வந்து சிறுசேரியில் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட சைட் ஒன்று பண்ணுறதுக்காக நான் வி பிளான்ட் லாஸ்ட் 2024 டிசம்பரில் வி பிளான். ஸோ வி ஸ்டார்ட் த சைட். அப்போ வந்து லிஃப்ட்டுக்குன்னு யாரை பண்ணலான்னு கேட்கும்போது நாங்கள் ஹீ சஜஸ்டட் மெனி ஆப்ஷன்ஸ் லைக் ஜான்சன் அண்ட் கோனே எலிவேட்டர்ஸ்லாம் நிறைய சஜஸ்ட் பண்ணேன். சின்ஸ் இஸ் அண்ட் இன் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஸோ சஜஸ்ட் மெனி பிராண்ட்ஸ். பட் நான் சஜஸ்ட் பண்ணது Brio பிகாஸ் வி ஹேட் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் குரோம்பேட் சைட். ஆல்ரெடி ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வி ஆர் பிளானிங் டு கோ வித் Brio அண்ட் நான் அவருக்கு ரெஃபர் பண்ணேன். தென் ஹீ வென்ட் டு தி ஷோரூம் அட் ECR அண்ட் தே ஹேட் அ டிஸ்கஷன் அண்ட் தென் தே கேம் அவுட் வித் சொல்யூஷன். ஓகே, Brioவே போயிடலான்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ தென் வி ஸ்டார்டட் டு go with Brio. Okay, so my name is Nadu. So நாங்கள் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு பிளாட் வாங்கி we planned to have a 3-story building. And அப்போ போகும்போது we thought okay we'll have lift which would help அங்கே வர ரெசிடென்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் அது கம்ப்ளீட்டாக இது நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு. we haven't been into construction அந்த மாதிரி எதுவுமே எங்களுக்கு இல்லை. So we had lot of options when coming into lift, like எது போகலாம் because in kind of service or because we'll not be available every time here, right? So service and like it should be like யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணும் அவங்களுக்கு. அதனால we thought we had lot of options but finally we actually chose to select Brio. I think which was a good decision that we made. All the communications were all good and we had some good experience on them. They have given us with good quality and then it's up and running now. So I think you should give a try and then visit their showroom, take a visit and then try their experience as well. எங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி கிரகப்பிரவேசம் டேட் வந்து இவர் ரொம்ப நாள் நம்ம தள்ளி போய் கடைசியாக ஒரு டேட் கொடுத்தப்ப வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு எக்ஸிக்யூட். எங்கள் சைட்லேயும் கொஞ்சம் தப்பு இருந்தது இனிஷியலி. ஏன்னா லிஃப்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் இருந்தது எங்களுக்கு. வி மிஸ்ட் இட் அவுட். ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு டெட் அண்ட் ஸ்டேஜில் வரும்போது வி ஹேட் ஜஸ்ட் 2 days நினைக்கிறேன் லாஸ்ட், இஃப் ஐம் நாட் ராங். கரெக்டாக 2 நாள் இருந்தது கிரகப்பிரவேசம் டேட்டுக்கு லிஃப்ட் வேணுன்ற கண்டிஷன் வந்துடுச்சு. நான் எல்டர்ஸ்லாம் வராங்கன்னு. எங்கள் சைடில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் வாஸ் அன் இஷ்யூ. கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வி டிடன்ட் கெட் த பவர் ஆன் டைம். So we got the power on I think on Tuesday but we needed the lift by Friday. So somehow the team made it happen. அது வந்து it's a miracle தான் சொல்லுவேன் நான். அவங்க வந்து நைட் அண்ட் டே தங்கி இங்கே இருந்து ஒருத்தர்லாம் அந்த பர்சன் நீங்கள் சும்மா வாங்க. No, you come inside. I want to appreciate you for sure. He was there a whole day. Yeah. I saw this person from Brio. எனக்கு இது நிறைய டீம் இருந்தாங்க டெக்னிக்கல் டீம். சாரி டு நாட் மென்ஷன் தம். ஏன்னா நான் கடைசியாக இவரை பார்த்தேன் அண்ட் இவர் வந்து அந்த நைட்டு ஃபுல்லாக இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். லிட்டரலி ரைட், நைட்டு ஃபுல்லாக இருந்து அந்த எல்டர்ஸ்லாம் அதை மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணி கொடுத்து they made it happen for that day. So very thanks for that. So thank you sir. Quality of service, yeah, fine. Quality is always great. We already had 2 sites done. So எங்களுக்கு குவாலிட்டிலேருந்து எங்கே இஷ்யூமே வரல. சாரி, குவாலிட்டிலேருந்து எங்கேயுமே இஷ்யூ வரல எங்களுக்கு. குவாலிட்டி வைஸ்னும் போது we are really satisfied. Coming to the interaction with the team, okay, it started with Mr. Amaran வந்து he got introduced to me as a friend தான். ஒரு தம்பி மாதிரி தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார். He was from the sales team I suppose. ஸோ அதுக்கப்புறம் he slowly convinced me to go for Brio. அதுக்கப்புறம் Brio போனப்போ 2 சைட் முடிஞ்ச அப்புறம் then I came to know about Mr. Shankar. Okay, he is into the technical team if I'm not wrong, the electrical team ku. And I would like to invite Mr. Shankar also into this conversation. Please come in sir. நீங்கள் வாங்க சார். வந்து என்னென்னா எங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக சத்தியமாக எதுவுமே தெரியாது. லிஃப்ட்டு வரணுங்க இவ்வளோ தான் தெரியும். அவர் வந்து தான் அந்த ஒயரிங்லாம் என்ன வேணும் அது வேணும் இது வேணும் நிறைய இன்புட்ஸ் அவர் தான் கொடுத்தாரு எங்களுக்கு. ஸோ எங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக ஃபுல்லாக சப்போர்ட் கொடுத்தது மிஸ்டர் சங்கர் தான். ஸோ ஐ தேங்க் ஹிம் ஆல்சோ பர்சனலி ஃபார் தட். ஃபைனலி தே வேர் குட் அவுட்புட். ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி வித் Brio. ஸோ எல்லோரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் Brio தைரியமாக. மெயின் வந்து உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட், தே கீப் டு த கமிட்மெண்ட், தட் ஐ கேன் சே வித் Brio.
தேங்க்ஸ். Brio, where safety isn't a feature, it's a promise.